بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي سنبدأ اليوم مراجعتنا حول الشابتر 3 والشابتر 4. في بدء الأمر سنراجع شابتر 3. سنراجع القواعد المهمة في الشابتر 3. أول شيء الكلاسيكال probability. الكلاسيكال probability أو theoretical probability هي number of outcome، يعني BE هي number of outcome in E على total number of outcome in sample space. إذا number of outcome in event E على total number of outcome، يعني NE على N ال S، N ال E على N ال S، عدد العناصر الموجودين بال E على عدد العناصر اللي موجودين بالsample space. الرول الثاني هي الامبيريكال رول. الامبيريكال رول نعرفها كلياتنا في F على N frequency of the event على total frequency. probability of complement BE stress أو BE dash equal 1 minus BE equal 1 minus BE. probability of occurrence of both event A and B. هلا الايفنت A and B اوكي إما أن يكونوا independent أو أن يكونوا not independent. If the event A and B اللي هو هون multiplication rule، إذا كانوا ال A وال B independent معناتها ال B and BA and B equal BA ضرب BB. أوكي، و BA and B equal BA ضرب B اوكي بشرط انه ايه قد وقع. اوكي given that اذا كانوا not independent المالتيبيكيشن رول كيف راح يصير؟ BA and B راح يكون BA multiply B given that A. اذا المالتيبيكيشن رول اما بيكون independent فبنستخدم القانون الاول ضرب الثاني، او انه not independent فهو الاول ضرب الثاني بشرط الاول قد وقع. probability of occurrence اوكي of A or B. اذا نحن A or B هو قلنا الاجتماع، A and B هو التقاطع. A and B is the instruction، A or B هو اليونيون. The probability of A or B is probability of A plus probability of B minus probability of A and B. This is in general what بيكونوا ال A and B not mutually exclusive. But if A and B are mutually exclusive يعني ال A وال B إذا كانوا منفصلين راح يكون ال BA or B هو BA plus B. Permutation of N object taken. Now we speak about 5.3 3.5 sorry 3.5 بيقول permutation of N object taken R at time. إذا نحن أخذنا N object أوكي البرميتيشن هو دائما without order permutation when the order is very important، when يكون الترتيب مهم. دائما البرميتيشن I use this when I have مثلا to order it R from N. okay R okay taking R at time from N object. If I take NBR okay NBR it's enough to use the calculator to calculate it because the calculator are allowed in our course. So you will enter N shift multiply R to get or calculate it. Now I
what is about distinguishable permutation N1, N2, N3. In this case هون بهالحالة بتستخدم وقت مثلا بدنا ننقي حروف معينة من كلمة معينة، أو وقت بيكون عندي distinguishable permutation. Okay, they ask me about distinguishable permutation. فمجموعة العناصر الكلية هو N، فهو N factor over N1 factor ب N2 factor ضرب N3 factor. وقت ما نعوض هذا القانون بالكالكوليتر لا ننسى نحط ضرب بين N1 factor وال N2 factor. فمجموع ال N1 لل NK equal N. اوكي، مجموع ال N1 لل NK equal N. Now combination of N object taking R at time. Okay, the combination of N object taking R at time. The combination, when the order are not important, we will use combination. Okay, then we will have the following thing: CNR. Okay, NCR. NCR, the C is shift divide. We could calculate it direct from calculator. Okay, now we start our review. Our exam review will consider final exam review, which are in the blackboard. Okay, you can find this final exam review in blackboard. It's called final exam review. Okay, in the study plan. So I will start with exercise number 9. Exercise number 9 speak about study of 1,000 randomly selected flight of an airline shows that 769 arrived on time. What is the probability of the flight arrived on time, and what is the probability of the flight of a flight arriving late? And then what is the probability of a flight arriving on time, and what is the probability of a flight arriving late? Now I take this here in consideration. A study of 1,000 randomly selected flight on an airline shows that 769 arrived on time. إذن a study of 1,000 randomly selected flight on an airline shows that 769 arrived on time. What is the probability of flight arriving on time? What is the probability of flight arriving late? إذن arriving on time هن كم وحدة arrived on time؟ 769. من أصل مين؟ من أصل 1000. إذن هي هون ال NE على ال NS. هي NE على NS. NE 769 وال NS هو 1000. إذن هاي هو classical probability. We use here the classical probability. Now B, what is the probability of a flight arriving late? شو احتمال إنه توصل الطيارة متأخرة؟ احتمال إنه يوصل الطيران متأخر هن البقية. الباقي من 769 على 1000. They are the rest. Okay, that means 1 minus 769 over 1,000. I will get 231 over 1,000. Now I have number 10. Number 10, okay, we go to number 10 here to read that. I have 6-sided die is rolled. Find the probability of rolling number less than 3. إذن die
اللي هو النرد. إذا شو هو احتمال ظهور عدد أقل من 3؟ مين هن الأعداد اللي أقل من 3؟ أوكي، الأعداد اللي أقل من 3 أوكي bx smaller than 3 هن الواحد والاثنين. إذا هي probability of 1 and 2. إذا هن عددين من أصل مين؟ من أصل 6. أوكي، من أصل 6 لأنه الداي السامبل سبيس اوف ذا داي هي 1 to 6. فهن 2 من أصل 6. 2 من أصل 6 يساوي 0.33. إذا هاي مشان not to forget it. إذا not to forget it. إذا السامبل سبيس أوكي sample space هي ال1. إذا ال1 to 6 not to forget it. إذا sample space of 6 die لحتى ما ننساها سوا، فحيكون هو الأعداد من الواحد للستة. فهي 1 2 3 4 أوكي 5 5. هذا هو sample space of the die. أوكي، ونحن حناخذ الأعداد اللي أقل من 3. اللي أقل من 3 هو 1 و2 بس، ف2 على 6. It's very easy. Now we go, a question has 5 multiple. Find the probability of causing an incorrect answer. إذن a question has 5 multiple. Okay, question has 5 multiple. Find the probability of causing an incorrect answer. Probability of incorrect answer will be 1 minus 1 over 5. 1 minus 1 over 5. 1 minus 1 over 5 equal 4 over 5. إذا أنا عندي 1 correct answer من أصل 5 طالما عندي 5 multiple choice. أوكي أوكي، معناتها عندك 1 منهم هو الصح، الباقي شو حيكون غلط؟ يعني 4 من 5 هن incorrect. 1 minus 1 على 5 هي 4 على 5. Now I move to 11 12 or I will see why is 12. Okay, and I move to 12. We will read the 12 together. If one card is drawn from standard deck of 52 playing cards, what is the probability of drawing a heart or a picture card? What is the probability of drawing a heart, الهارت يعني القلب, or a picture card. picture card ممكن تكون king، ممكن تكون queen، ممكن تكون jack. إذا كم queen عندي؟ 4 queen. كم king عندي؟ 4 king. كم jack عندي؟ 4 jack. إذا 4 يساوي 12. إذا عندي picture card هن 12 picture card. والهيرت أنا بعرف إنه الهيرت 13، الديامond 13، السبيد 13. أوكي؟ معناتها probability of heart or picture card هو probability of heart plus probability of picture card minus probability of heart and picture card. ليش؟ لأنه هو القانون بيقول هيك. الأور هي النقطة المفتاحية عندي هون. إذا الكي وورد هي أور. إذا أور الكي وورد هي أور. أوكي، معناتها الأول زائد الثاني ماينس شو؟ ماينس التقاطع، ماينس الأند. أوكي، التقاطع. إذا الهيرد 13، البيكتشر كارد 12. طيب كم بيكتشر ممكن يكونوا هيرد؟ ممكن يكون عندي 1 كينج هيرد، 1
one king heart, one jack heart, and one queen heart. إذا ثلاثة بيكتشر ممكن يكونوا heart، فبيطلع معنا جواب 22/52. Okay. إذا in this case we solve the 12. Okay. In this case we solve the 12. إذا now we move to the another one. We move to 40. At first we read it. 40. Decide whether the event are independent or dependent. Explain your reason. Selecting a king from standard deck, replacing it, وبنحط highlight under replace it. إذا هون في عندي replacement. And then selecting a queen from standard deck. إذا نحن نعرف إنه هل الإيفنت هن independent أو dependent، هن مستقلين ولا لا؟ طبعا من الواضح إنه هن independent. ليش؟ لأنه كلمة replacement معناتها they are independent. كيف راح نبرهن بشكل رياضي إنه they are independent؟ We go to the slide. Okay. طيب. أول شيء put it back معناتها with replacement put it back يعني the sample space doesn't change. معناتها property of the queen given that king راح تضل 4/52. إنه I replace it I put it back. واللي هو probability of the queen هي 4/52. فبالتالي ال probability here the pose of probability here are equal. Okay. هدول equal. معناتها probability of a queen given that king equal to probability of king, then it's independent events. Therefore it's an independent event. Therefore, okay, it's an independent event. تمام. Now I go to 15. 15, a 12-sided die numbered from 1 to 12 is ruled. إذا I have 12-sided die. إذا هالمرة 12-sided. It's 12-sided die. Okay, numbered from 1 to 12. إذا شو sample space هون؟ واحد 12 كله sample space. 12 واحد. Find the probability that a result is an odd number or شو؟ number less than 4. إذا يا أما هو odd number أو number less than 4. الأو معناتها I have to apply the addition rule. الاديشن رول شو بتقول؟ probability of odd or less than 4 هي probability الأول زائد probability الثاني minus التقاطع. هذا اللي حنطبقه نحن بالسوليوشن. I go to 15 now. I go to 15. Okay, sorry. Now, okay. Then I have a 12-sided die numbered 1 to 12 rolled. Find the probability that the rolled result is an odd number or a number less than 4. الodd number من 1 ل 12 مين هن odd number؟ 1 3 5 7 9 and 11. Okay, 1 3 5 7 9 and 11. Okay, now a probability of odd number or less than 4 or probability of odd number plus probability of less than 4 number minus probability of odd and less than 4. A probability of odd number كم odd number؟ عندي 6 من 12. probability of less than 4 number مين هن less than 4؟ 1 2 3 هدول less than 4 معناتها 3 أرقام. مين هن الأرقام اللي odd
والأصغر من 3. الأرقام اللي أود أصغر من 3 هن 1 و3، فكم رقم 2. إذا أول شيء probability of odd. الأود هن 6 أرقام. إذا الأود عندي ياهن 6 أرقام. إذا أنا عندي الأود مثل ما نحن ملاحظين هن 6 أرقام. بعدين less than 4. less than 4 مين هن؟ 1 2 3. إذا 3 أرقام مين هن؟ 1 2 3. 3 أرقام. اوكي 1 2 3 معناتها البروبابيلتي تبعها هو 3 ارقام من اصل مين؟ من اصل 12. بعدين minus probability of odd and مين؟ and less than 4 and less than 4. يعني تقاطع. مين هن اللي راح يكونوا اصغر من 4 وكمان odd؟ خلينا نشوف المجموعة الاود. مين اصغر من 4؟ أصغر من 4 عندي رقمين، الواحد والمين؟ والثلاثة. فهن ماينس 2 على 12. إذا بيطلع معي الجواب 7 على 12. أوكي بيطلع معنا الجواب 7 على 12. إذا we will get this result as we see. Now 16. Now 16. 16 دائما كنت أنا أعيدها بالكلاس. Find the probability of getting 2 aces when 2 cards are drawn without replacement from standard deck of 52 playing cards. إذا find the probability of getting 2 aces when 2 cards are drawn without replacement from standard deck of 52 playing cards. Of 52 playing cards. طيب إذا نحن راح نروح probability getting 2 aces. نحن متى ما قلنا 2 aces أو both aces، هي الكلمة اللي هي 2 aces أو both aces اللي أنا حاطة هون تحتها خط، أوكي؟ معناتها us and us، أوكي؟ us and us، أوكي؟ في and في multiply. When 2 cards are drawn without replacement ماله independent not independent. They are dependent معناتها راح يتغير السامبل سبيس from standard deck of 52 playing card. The probability of two aces. Probability of 2 aces. What it's equal? 2 aces يعني us and us. إذا الأول us والثاني ضرب بالثاني us بس بشرط إنه كان اللي قبله us. إذا us and us بنطبق القانون، الأول ضرب الثاني بشرط الأول. probability of us هي 4 على 52. الأس ناقص 1 وما عوضناه فهو صار 3. والكارت نقصت 1 وما عوضناها فصارت 51. إذا 4 على 52 ضرب 3 على 52 بعدين تحسبي النتيجة بالكالكوليتر. This is the number 16. Now what is about number 17? The access code of a house security system consists of 4 digits. How many access codes are possible? If each digit can be used only once and not repeated, each digit can be repeated. The first digit must be 3, 4, or 5. Each digit can be repeated. The first digit must be 3, 4, or 5. And the code cannot end in 0. إذا أول شيء 17 each digit can be repeated. We go to 17 now. إذا each digit cannot be repeated عفوا. إذا can be used only once and not repeated معناتها مرة واحدة راح استخدم الديجيت. إذا مثلا بالمربع الأول استخدمتي عدد معين وليكن 1 ما بيستحق لك تستخدميه بالمربع اللي بعده.
معناتها بالأول دقت عندي 10 احتمالات، بالثاني دقت نقص 1 لأنه العدد اللي استخدمته بالمربع الأول ما عاد فيني أعيد استخدامه فصاروا 9. نقص 1 صاروا 8، نقص 1 صاروا 7، أو بتحسبيه بي إن آر. بي إن آر اللي هو 10 اختيار 4 من أصل 10 أرقام. القانونين بيعطوا نفس النتيجة. طيب هلا بعدين عم لك اتش ديكت كان بي ريبيتد، كل رقم فينا نعيده بس الأول لازم يكون إما 3 أو 4 أو 5. احتمال للأول في عندي 3 أرقام ممكن يكونوا بالأول 3 4 5، والأخير cannot be 0 معناتها كله ما عدا الزيرو معناتها 9 أرقام، فصار عندي 3 ب 10 ب 10 ب 9 فبيطلع 2700. اوكي 18 بيحكي على التورست in Ireland want to visit 6 different cities. How many different routes are possible? How many different routes are possible؟ إذا أول city مثلا أنا كتبت لكم عليها رقم 1. عفوا راح يكون عندها هي رقم 1، فلحتى تزور بقية السيتي في عندي هون 5 طرق لزيارة بقية السيتي. اوكي معناتها I can visit the cities 2 3 5 4 5 in how many way? In 5 way. Okay in 5 way, so I can visit them in 5 way. تمام. the another one اول واحده خلص ما عاد فينا نروح لعندها الطريق ما different roads. اوكي بعدين احنا على 2 على السيتي 2. السيتي 2 فيني نتحرك فيه على 3 وعلى 4 وعلى 5 وعلى 6، ففي عندك 4 طرق. اوكي بعدين السيتي 3 راح يكون في عندك 3 مدن فيك تروحي فيها من السيتي 3 على ال 4 على ال 5 وال 6، ما عاد فيك ترجعي لا على 2 ولا على ال 1. اوكي لانه هدول طريقين ريديوس. اوكي طيب هلا انا بالسيتي 4. اوكي اذا انا هلا بالسيتي 4 اذا خلينا نسميها 4، هي حنسميها 5 وهي حنسميها 6. اوكي طيب هلا اذا انا بالسيتي 4 كمان ما بيحق لك تروحي من السيتي 4 لا على 2 ولا على 3 ولا على الواحد لانه اوريدي انت رحتي. تمام معناتها انا الفور بحق لها تروح اما على الفايف او على السكس، بس على الفايف والسكس. اوكي بس على الفايف والسكس. هلا now I am in the 5 و 6 يعني 2. هلا انا بالسيتي 5 بالسيتي 5 ما في غير طريق واحد للسكس. اوكي يعني هو لازم تنتبه. بالتالي انا الاوردر هون 5 ب 4 ب 3 ب 2 بشو ب 1. 5 ب 4 ب 3 ب 3 ب 2 ب 1 اللي هو شو؟ اوكي n minus 1 فاكتور. اذا اللي هو بيساوي n minus 1 فاكتور، فانا عندي 5 n minus 1 فاكتور. اوكي اللي هو 5 فاكتور. اوكي 5 فاكتور. طيب هلا which of this number cannot be a probability؟ بنلاحظ انه العدد السالب هو ممنوع انه يكون probability. لحتى يكون probability لازم يكون دائما العدد بين الزيرو والواحد، اذا كان الرقم اكبر من الواحد او اصغر من الزيرو فما راح يكون probability. طيب هلا now we go to chapter 20 section question 20 sorry. Classify the statement as empirical, classical, subjective, probability. إذا classify the statement as classical, empirical, subjective, probability.
الكلاسيكال هي ال N E على N S، عدد العناصر الموجودين بال E على عدد العناصر الموجودين بال S. الامبيريكال هي F على N، والسبجكتيف هو تخميني. فاحتمال أول شيء probability that newborn baby is a boy هو نص. ليش؟ لأنه أنا يا عندي جير يا عندي بوي، ما عندي شيء ثالث. أوكي؟ إذا إما جير أو بوي فاحتمال يجي الجير هو 1 من أصل 2، واحتمال يجي البوي هو 1 من أصل نص. فالنص هون هو classical probability، فالA راح تكون classical probability. أما البي نحن مثل ما شفنا ال probability that it will rain tomorrow is 0.2. إذا احتمال أنه تسقط الأمطار غدا هو equal 0.2. إذا نحن أخذنا الاحتمال سقوط المطر raining tomorrow 0.2 is a subjective probability. Okay, as because. Okay, as because. إذا this is about 20. 21 هو التيبل، بس هن حالين لأنه أول شيء 22، فرح نشوف 22 بعدين بنروح على 21. تمام. 22 بيقول لك 874 adult were asked which genre of movie they preferred. With which genre of movies they preferred. 260 say they preferred comedy, 242 they preferred drama, 112 action, 95 science, 52 horror, 52 not sure, some other genre, and 26 prefer musica. Find the probability of randomly selected adult from sample who is not prefer comedy. إذا not prefer probability of not prefer comedy. not comedy، كلمة not نحن بس نشوفها معناتها هي complement، معناتها 1 minus. إذا نحن قايلينها هي صرنا كثير اليوم مرت معنا. إذا not أوكي هي 1 minus، هي complement. أوكي هي complement، هي A bar. طيب راح نروح ال 17 ونشوف كيف حالينا. سوري. اوكي ل 22 عفوا. إذا 874 adults were asked for genre movie they preferred. Probability of not comedy هو 1 minus probability of the comedy، معناتها 1 minus 260 على 874 هو بيعطيني 307 على 437. اوكي حسبناها بهالشكل. اذا not مجرد ما شفنا كلمه not يعني complement، يعني 1 minus. اوكي 1 minus الكوميدي هو 260 على ال 874 على ال 874. هلا now we go to another case. We go to solve the table. Table is already has to be very easy to you, not more difficult to you. The table has to be very easy to you because we already make only a quiz about 8 questions in the table. About 8 questions in the table. Okay. The table lists smoking habit of group of college students. Then I have non-smoker, I have regular, I have smoker, and I have heavy smoker. The total of man is 176. The total of woman 223. The sum of them 399. Non-smoker they are 322. Regular 57 or heavy 20. If a student is chosen at random, find the probability of selecting random smoker. إذن
regular smoker. Regular smoker, how many? They are 57. اوكي 57 من اصل مين؟ من اصل 399. اوكي اذا اول طلب، انا اول طلب عندي regular smoker هن 57 من اصل 359. اذا كم regular smoker بالتوتال تبعهم؟ they are 57. okay from 399. now regular smoker and woman. الآن يعني تقاطع. إذا أخذنا الريجولار سموكر اللي هي بالرصاص مع الوومن اللي هي بالرصاص، تقاطعوا بأي نقطة؟ 21. 21 من أصل مين؟ من أصل 399. هلا الهيفي سموكر أور مان. الهيفي سموكر أور مان. إذا الهيفي سموكر أور. الأور هالمرة هو الامبورتنت. I highlight الأور. أوكي. طيب الأور يعني الأول زائد الثاني ماينس التقاطع. الأول اللي هو heavy. الهيفي إذا لاحظنا كم هيفي عندي؟ 20 هيفي. أوكي هاي الأول اللي هو 20 هيفي. تمام. بعدين زائد الثاني. الثاني اللي هو المين. الثاني اللي هو المين. أوكي. إذا هو المين الأول زائد الثاني اللي هو المين. المين 176 over 322 ماينس التقاطع. تقاطع الهيفي and مان. تقاطع الهيفي والمين سوا. الهيفي والمين عم يتقاطعوا بنقطة 5. 5 على مين؟ على 399. 5 على 399 فبيطلع معنا جواب 181 على 399. اوكي على 399. now they want that it's non-smoker given that it's a man. يعني الشرطين non-smoker given that man. non-smoker given that he is a man. اوكي فالnon-smoker هن 133 from the man اللي هي 176. نحن هيك تعلمنا نحل الحل الحالة هي. طيب woman given that heavy. اوكي إذا الهيفي هو راح يكون بالمقام given that heavy they are 20. woman given that they are heavy متقاطعين بال15 فراح يكون 15 على 20. 15 على 20 هو التقاطع. اوكي تمام. هاي بالنسبة كانت للشابتر 3. الشابتر 4 راح يكون بس بالفيديو اللي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.